be reminded that unauthorized. Colors are bright and gray behind an empty space. Can't always tell what you're thinking. Oh my god, oh my god, oh my god. How it is. Oh my god. And always said with us forever. You take me to the moon, but you never do. Seasons of sunshine and thunderstorms, rose bushes covered in 1,000 palms. You say you still love me, but that's not true. Didn't you realize you'll be hurting too? Black and white photos of you and me. So that is left. Be reminded that unauthorized removal of the light vest from the aircraft is a serious offense. Hi guys, so I made it to CDO. It's currently 5:41 p.m. and naka-check-in ako dire. From the airport, nisakay ko og van going here. It's called the Magnum Express na van. Actually, daghan sila dito nga mga van companies. I chose the Magnum Express kay mao ang daghan og reviews sa Google. Ilang gi-drop off dito sa Limcat Kai Center, which is 4 minutes walk lang from here, from the condo. For now, muadto na ko sa SM. I'm gonna have dinner. I don't know pa if muadto ko og lifestyle district. I don't know yet if nindot dito nga vibe. Mara siyang IT park, pero mostly kay mga bars siguro. I'll just freshen up and then see you guys in a bit. Cebu ang CDO, and it also speaks Cebuano Bisaya, so muraragid siya Cebu sa akong na-feel. I don't have to adjust sa language barrier if ever na. Come on, I like it so far.
Hi guys, so niuli na lang jud ko after mag-SM kasi I was supposed to watch a movie pero ako ra isa sa cinema. So nigawas na lang ko kay medyo hadlok ta dito nga part no. Although sayang akong 275 but sige na lang at least dito maunguan dito. So it's already 8:10 in the evening. Mag-shower na ko and then mag-ilis na ko pang tulog because tomorrow is another day. So bye guys. Good morning guys. I'm actually running late right now. Kaya nakatugos akong alarm. Recently, 6:30 kaya magawas na ko to go to church. Pero it's already 6:30 and I'm still here. I do my makeup really fast. Sa hindi inaasahan, pagtatagpo ng mga mundo. Hi guys, so I just got back here sa Conda after the mass. Now I'm gonna change kay mo ko dahilayan today. First mo to sa Magnum Express to reserve my seat sa ilang van going to Dahilayan. And then siguro I'll go to Starbucks for a quick breakfast and coffee. So this was my outfit going to the mass. This is going to be my outfit for Dahilayan. So I changed my top with the same skirt and then I also changed my sandals. And I'm also going to change my earrings. This is what I wore ganina sa mass. I'm gonna change that to something that is not dangling or dili siya samok. So I think I'm going to choose this one with a heart. There we have it. Hindi siya makita. Hindi siya maklaro. Dayon, i-appeal yun na siya.
Hello guys, so naabot na ko balik diri sa Airbnb and nakoy chika. So, first kay nice man dito sa Dahilayan pero samo kaayo ang entrance fee na yung mga kada ride kay na ay bayad. So, for example, if nanaka dito sa place sa ride, wala pa kay ticket mo, balik na sad ka dito sa ticket booth para mo palit og ka ng ticket ato nga ride. So, hassle kaayo and kapoy kaayo bayad-bayad no, nahurot akong cash dito. Bugnapot siya, mar siya Baguio, mar siya Camp John Hay. The second one, guys, nagdala kong camera. Pero, ba't di ay siya? So, wala na ko siya nagamit. Sayang kayo. Sayang kayo. Mora dyan ako maingon.
But I did my best mag-capture og image from my phone na lang. Okay, third one. If mobasa mo Wattpad when you were younger and nakabasa mo og kang Jonax, iyahang isa ka character nga nisikat kaayo from Until Trilogy kay si Elijah Montefalco. Diri sila sa CDO ang setting. So, timing kayo guys, kinento kog Xavier University, which is ang university nila Elijah. Dayon ni adto sad ko og Starbucks sa Limkit Kay, which is kung asa sila per may magtambay sa ilang cousins. And ni adto pud ko og dahilayan today. Dayon birthday din ni guys, April 28. So, wala ko naka-remember ng April 28 day yung birthday. And then, I did all those things nga naa sa book today. So, I'm fangirling right now. Even sa kong dinner, kanato kong Milestone Coffee. Dito usually mag-study out. Isa sa mga cousins nila sa Montefalcos. So, GSL day, Jucha Farmy. So, I was so excited and I was fangirling whole day. And enjoy ka na ko ang day guys. I had fun bisag ako ra isa naglaroy-laroy. And guys, diba, if kita mo sa akong story today, ko ang story pag morning kay Starbucks to sa Limkit Kay. Then ako ang music dito sa akong IG story kay Tadhana. That's because ang female lead atong ilang story kay bawa siya mo guitar dayon iyang gikantahan og Tadhana si Elijah while na sila sa room og dito na fall in love si Elijah niya ni Claire. So mo to the whole day guys sige ra ko pa-play og Tadhana. Awa gud sa akong Spotify. If kita mo sa akong Spotify ang last played kay Tadhana. Mo ra jud og gipa-play balik-balik ra jud siya on repeat. So mugawas na pud na siya sa ako ang Spotify rap for this year. Morning guys. So it's currently 7:43 a.m. Today kay mag-work ko and then madugog ni si Bonbon for lunch. Kaya mapigilan lang kung gusto lang mamahal.
Hi guys, it's currently 4:48 p.m. and pa-break lang ko rin sa work. So guys, naka-extend ko gamay sa akong lunch dito sa Missy Bonbon because I ordered 1 scoop of gelato San Serval ice cream. Yung daghan di ay kayo guys. Hanggang ani kada ka ang cup guys. So daghan kayo siya. So medyo nag-overstay ko dito sa Missy Bonbon. From 1:30 until today, 4:49, nag-continuous work ko and I have multiple calls. So, tonight, I'm not sure kung asa ko mag-dinner. I'm supposed to go to High Ridge but I don't know how to get home from there. Kaya ang High Ridge, mura siya ug buksay, overlooking ang restaurant. Of course, going there, pwede ako ka-book o grab. But going back down, I'm not sure if na ko mag-book or anything. I'm not sure yet if madayon ko. I'm still thinking about it. Hey guys, so I'm not going na lang sa High Ridge kasi basin dili ko kauli kalisod ang commute dito. But instead, I'll be going to Fat Chef. Mag-grab gihapon ko pa dong dito but at least it's within the city lang. So let's go! Hello friends! Magura ko naabot din sa condo. It's already 9:54 p.m. Funny kayo kung evening guys kay first, di pa nagplan kumuad to sa High Ridge. But, hadlo ko, basta hindi ko kauli dayon because medyo liblib siya nga lugar because it's at the top. So, dito anda ako ang dinner today. But then, hadlok man ko nga basta hindi na ko kauli. So, akong next option kay matog Fat Chef. Ang Fat Chef kay marag 5 minutes away ra siya. Gikan din sa condo. Pero, sa Google guys, open siya. Pero pag ato na ko kay close. So, pag-check na ko sa ilang Facebook, which was my mistake, sad, wala ko nag-check daan. Nadi sila team building today. So, may gani, kay open ang katong tupad nga pastry shop. So, dito sa ko nitambay, nipalit ko og blueberry cheesecake. Yan, dito na lang ko nag-check kung asa ko pwede mukaon next. Kaya di pwede guys, nga dili ko mukaon sa akong last dinner here in Cagayan de Oro. So mo to, nag-search ko sa Google Maps and then nakakita ko sa Kusina Higala. So pag ato na ko dito, may na lang open sila and until 10 p.m. Medyo saba-saba ang place. Pero okay naman dito, nice ra ang ambience. More siya circa 1900 dito sa Lahug. Daghan og mga tita og age dito guys. So I'm guessing local fave na siya dito nga resto. Medyo on the pricier side sila. But, ang akong gi-order lang kay beef rendang. Ang Kusina Higala de ay kay kapila na siya na feature sa mga news. It also specializes sa mga Mindanao cuisine. So, karon mag-rest ako a bit because tomorrow is my last day. And then, see you later or good night. Bye! Morning friends! It's my last day here in CDO and currently I'm having blueberry cheesecake na pang gibay gabi. And this is going to be my breakfast. Each user story.
Hi guys, so I just finished packing my things. I also changed my clothes already. Karon kay all I have to do is ilabay ang trash sa designated trash can. And then, munghawa na ko guys sa Airbnb. Remotes. Goodbye Airbnb. Off we go. Capital landing station.